enya no me mo bibia akwa baby eba Mace Tasty Meals minim sa adom nti obi aho ye. Thank you also so much for the support. We are moving me do bibia so was supporting me power show so we baso na we subscribe ya na we subscribe na we me asie ho no sa de ready bi na ho no na we me so pum subscribe na we me notification bell no so na be post video bi a YouTube catch yourself Mace Tasty Meals a post video nti go and watch. Thank you so much. And your recipe be fried rice. So you all get your seat and let's get started. And your recipe way dear you be go no step by step. Inti you see beef obe start na watwetwa enketua wawie no na wakohohro ho nyina na nyenyenyan ne mogya ne nyina afri ho uwie a na wo de agu pan na wo de benoa beef ne mu kama ma fifie ma femi ma minti recipe way de be ko ne local way ye de ye waduro ketewa minim ne din to nim ne dia na watwro no comment section ho ye de be blend ye jene no na ye de aka ye beef no ho kama wode wo jene na gu beef no ho awie no na wannum because esisu nyina no ennoa nti wonnum ana ne nyina afra kama wannum awie no ye be blend garlic any ginger eno se ye be blend in local way ni saa inti yentewa so inti after say ya blend ye ginger ene ye garlic no awie no na ye de eno so akoku beef no ho kama eno ana ye de spicy beef no na amana ye de ubetimi use any spice bi a wo pe enya compulsory say use me spices no ana say me ingredients na wo use no wo ingredients bi a wonim say ingredients we die me use a ebeboa me a na wa use nti yentroa ye process ne so ye de all purpose seasoning ebeku hu na ye de ye chili pepper ye twitwa enso egu hu na ye nu ni nyina mu manafra kama medase spicy way me friend Calidad me nim if it is English or a Dutch. Inti de Calidad black pepper any white pepper enso ebeka ye beef no ho na ye nu ni nyina se woni sa spice ni bia it works like curry to betimi use curry so na ama wo beef no anasa waduane na obe na be ma ne color kakra bi into betimi replace Calidad no with curry powder uria na wo the salt to taste na wo de agum salt na wo besusu because ye mon ye de enchene kakra so ebeka ho enti ye wie bibia no na ya start prep ye ingredients no in the description box nim I will leave all the ingredients any measurements any like in the quantity bibia ewo this description box in it, so don't worry yourself when you are watching and you go to the description box everything is there. So we will go on as I told you say ye be no step by step until ye be noa ye mon you betimi the butter ana se oil coconut oil bi a ope kakra bi na wo de agu pan mu na wo de all seasoning powder egum na wo de wujene aka ho paprika powder ana se powdered pepper aka ho na wanu as I said earlier on you can use any ingredients of your choice de ebema aduane na ye de bia ubetimi use inti yentu waso ye bechi ye nam no ane ye bechi ye beef no kakra inti ye be fry we will fry it till we get golden brown color ane oops this is some of the things that happens in the kitchen so it doesn't matter
when you are cooking, anything can happen. But you have to be careful so that you don't burn yourself. And ebechi beef no. Nti obechi edane golden brown. Na one who say are you ready? E man nye black, enye sa ebechi. Ebe say taste no. Nti yebe koso ni achi beef no. Ye beef no yen konwa ye mo no. Ya chi ye ingredients ne so awie no. Na ye de ye mo egum. Na wo de beef stock na wo ye no so. After sa wa soni beef no ho achi awie no. Beef broth anasa stock no. Na wo de ayeden egu emu nim. Eno na ye de noa emu no. Inti after no, me di so kakra bi hohoro chense na me de no me beef nim ana me de kan ho. Then I added a little salt to taste. E was a wato obu ase because with the salt ni bi egu beef no ho dada ana wo di bi egu emu nim te wato obu ase a wo ye ni nyina awia na what taste se eya. Inti emu no ache kakra no. Now the hot water ensuo no to boye ngumu bebre. We will do it in steps. Na ya kata so, na ye jai amanesi so. Inti ye jai manesi so no. Ye be check ye beef no. I want who say aye golden brown. Inti ye be yini nyina na ya start ye chichi no ye be chichi. Fried rice then ye fry mo ya fry mo ya chichi. Ti ye die jene ebegu anwana ye de che nam nim na ye num inti ingredients bi a odi begu no obe num for be 1 second ye di jene na egu ma wie no na ye de garlic na ye twitwae no egum odi garlic na egum no na eno so wanum be 1 second ye pese ebe bi bebre nye de chili pepper aka ho ami pemoko pa is optional pemoko a obetimi ayeden eye film na ye de carrot egum because no adding till say komu first na wo chiso kakra ansa na wo the other ingredients na ye den egum enti ya chi ye carrot ne so awie no na ye de green beans no aka ho na no so ye num kakra as I said no wo the vegetables bi egum na wo num be 1 second na wo the scallions anasa wo spring onion so egum na wo nu enu so mu amana fra afra wie no na wo the paprika ene wo cucumber aka ho paprika Ghana friends say green pepper and answer red yellow like bell pepper and a cucumber na wo dia fra na wonu enu nsomu obe make sure say o mane embin bebre na wo de soya sauce soya dutch into English soy sauce na wo dia dey o di egum na wonu ni nyina mu kama wenu mu nyina wie no let me add my secret ingredients. Yeah, the sweet corn. I know say some of you don't know say your fried rice how to meet with the sweet corn aka home. Any mature difference style called Chinese restaurant na fried rice here the fried rice here they have some secret ingredients with there. So the sweet corn is my secret ingredient. Enti yanko so ye be check your rice ye hu say rice na ben ye sauce no and your vegetable ne so aye ready ye be chem because ye be chi ye money doso yentimi mfa ne nyina ngum at a time ti bi chemu mienu ana memo no so me de half den e fry enti yen chechecheche utimu the process no ye kwa ne sa a very simple recipe where you nyane beer apart from May's tasty meals. Nti mesrem o twen de atwam to even so na woni wo busuan for frɛ na fofo nyina na omo mehwe catch your musawo sister bia ane or ye tasty meals and support the brand and I will be here to thank you. Don't forget to also give your girl a thumbs up. If you know if you know how I appreciate you or how I appreciate every supporter, and you will never take it for granted. I love you all. Muni hwa mini ho and me da obi bia se inti ye wie no na ye de beef no so half ayeden
afra na ye nu ni nyinaa mu eno ano no ede na wo twen wo fried rice no aye ready try bi na ma me feedback what it e bi a wo hwe free bi ama me hu because me person me hu ba bi a me fancy nyinaa ye den e wo comment on the description or the comment section. Oh yes, na me hu ba bi a madofo nyinaa ewo. Thank you all so much. Your fried rice no aye ready jai na me tasty no me ka hwe ni de me do bibia say. Remember to stay positive, believe in God till we meet again. Bye.